Hallo zusammen, konnichiwa minasan. Ich bin Shuhei von GC TV. Heute koche ich einen Reisauflauf. Das Gericht hat 3 Bestandteile: Hackfleisch in Tomatensauce, Bechamelsoße, Reis mit Currypulver. In Japan gibt es eine Restaurantkette, bei der dieses Gericht sehr beliebt ist. Italienisch inspirierte Speisen werden in Japan gerne gegessen. Dieses Gericht ist ein Beispiel dafür. Viel Spaß beim Nachkochen!